It is my privilege to introduce Sri Shivashankar Kantegi to the participants. Shivashankar sir is a teacher, educator, researcher in human well-being. He works in areas of in-service teacher, education, personal mastery, universal human values and well-being. He has been studying how universal human values and contemplative science contribute to bring transformation in teachers, educational leaders and social work professionals. An alumnus of Azim Premji University, Sir has over 12 years of experience in teaching and facilitating. At present, he is working intensively on exploring, designing and facilitating programs related to personal mastery, universal human being values and human well-being. He is a resource person for All India Council for Technical Education, University Grant Commission UGC, Indian School of Development Management NIT Warangal and NIT Patna, Department of State Education Research and Training Karnataka and Andhra Pradesh, Social Welfare School and various CSR and social purpose organization. So with 1,000 thunder of applause, I welcome Shivashankar sir to start the session. Namaste everyone. Good morning. So we hope everyone enjoyed the previous session. So this won't be that meditative, it will be activity centered. So I can promise one thing, this would be a memorable experience for everyone. It won't be a boring lecture. So that much I can promise. But I also request one promise from you. Next 1 hour, you will completely, at least half, be completely surrendered to the process. Trust the process, let's see what comes. So I request everyone, hold paper and pen. So this is what we'll do, it's a dialogue. End of 1 hour, let's see what emerges for us. You might have seen this particular name in your AICT circulars. So now AICT mandated universal human values for every student, for every faculty, for every program. What does it mean? Is it like moral lectures or something? We will explore later. But what I request everyone is that next 1 hour, surrender to the process. Do whatever faculty says. Let's see what comes out. Be curious about it. If nothing comes, it's so you heard 100 things, it's 101. But let's give an opportunity to something magical things can happen. Okay, next 1 hour. So why do you need to attend this course? Like this 1 hour, why you need to take? Generally you can ask that question. I will give 3 questions. If this one of that is applies to you, then only pay attention, otherwise work with your mobile. The first thing, when challenges comes in life, a spark, mood like open and it comes as a negative emotion like a spark. Without your control, it becomes a wildfire. Is it happening with you? Yes, no, you give answer to yourself. Okay. Second, you are well qualified, well read professors or faculty. In life, you see a lot. Many things you know, but it's not coming to doing. There's a gap. కొన్ని తెలుసు కానీ చేయడానికి అవ్వట్లేదు. I want to eat healthy food, health food. Or I want to do exercise. You know it's good, but not happening. There is a gap between knowing and doing. Few good things we are doing, but it's not in that regularly in our life. It's not coming in our being. Do you think that gap is there in your life? Yes, no. Yes. So you give an answer to yourself. If that gap is there, then something it would be useful to reduce that gap. If the gap is not there, then it's a boring thing. If that gap is there and you are concerned about that gap in your personal life,
then there is something we will take away in this class. So, sir, this is a classical human problem. So, how you people study material sciences, whether it's mechanical engineering, whatever it may be, how you understand external world, and you teach others, help others. But there is something internal world. Also, it has some laws. Like everyone, like stretch your hand like this. Everyone. Everyone, please. If possible, keep it like that. Just observe. Slowly, you start feeling the weight of your hand. Don't move. Just keep it like that. Just observe that. Observe the sensation. Slowly you feel the weight. Slowly it becomes heavy. It's our hand only, but slowly you feel the heaviness. Could you see that? Sense it? Don't move it. Just hold it. Let's raise it. Just sense the weight. One hand together. So, what if it's a small thing, a mobile? Just imagine that mobile hand on the slow ఏమవుతుంది ఆ మొబైల్ వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ప్లీజ్ స్టాప్. So you all know that the concept of weight, anything you hold against the gravity, you feel weight. Now there are many things we are holding inside against the block. There is so much weight inside. Have you observed this? Even చేయట్లేదు ఒక full day you just sit at home but you feel so tired. కొంతమంది గుర్తుకొస్తేనే కోపం వచ్చేస్తుంది. They are not in front of you but still there is a hesitation. Fundamentally, sir, this question we are addressing. Can we afford to feel that weight, carry that weight inside the head? Can't we deserve a happy, pleasant life irrespective of external challenges? So human values is not like morals. It deals that question. What it means to live harmony in every aspect of our life. It's not like something else. That's all. Can I live harmony inside? Can I live harmony in relationships? Can I live harmony, contribute to harmony of the society and nature? As a teachers, we are doing that, but can we do it more effectively? That's the fundamental question. So today I will explore something personal. I don't go to the other stages. Something that's very close to our heart. Every day, what struggles we face. So this is the challenge. We want something, but something happening at every level. Isn't it? Sir, I will share this PPTs, don't need not to put it. మీ మొబైల్ కొంచెం దూరంగా పెట్టేసండి so that something you can think of. So if this gap is really there, how to address this gap? So what in the universal human values, so if you see that, sir, the reality, it's not that rocket science. You know that we have all these 4 orders in our existence: material, plants, animals, birds order, and human order. You see the reality, the relationship between a plant order and the soil. See the beauty of it. మన తెలుగులో ఒక పదం ఉంది, సంబంధం. In all Indian languages, the same word, సంబంధం. Have you wondered what this word mean? What sam mean? Bandh means like it's connected, bandha. But what is sambandh? Have you ever wondered about that? The word sambandh means
let's take one example. Material order and plant order. Take one example. A plant to become a tree, it takes help of the soil, minerals, water, whatever it comes. But once it becomes a tree, you see that the tree nurtures the soil. The land becomes much more fertile. Soil. The roots of the tree holds the soil. It stops from soil erosion. You see this? It's not a give and take. Both the entities becoming better in that relationship. This is called Purakata, fulfillment. Both are becoming better. It's not one entity. That's what relationship means. If you see that nature, that relationship, all the three orders you see that. That law, the law of coexistence. Now the question is, we are also getting benefit from all the three orders. Because of us, is soil is becoming better or worse? Because of us, is plant order is growing or reducing or going extinct? Because of us, animals, if you go to any forest, you see big boards, save the animals. So the question mark is that with all the education, are we seeing our relationship with the other entities? This is the fundamental question. With whatever the technology, engineering, is that contributing to this, understanding this law? Forget about the nature, but what about humans? At home. So now I will address this part. What is between two human beings? Is that? So if this question is there, this human values process is nothing but something that develops awareness about ourselves. Right now also we are aware of something, but when we see the consequence, food, when you see that food, you want to eat that. At that time, the awareness of health goes up. When stomach spoils, you realize that I shouldn't have eaten that. In relationships, you say something, you shout at that, you say that. When something wrong happens, then you think that I shouldn't have used that word. I shouldn't have said like that. We are aware, but after that fact. But can we develop our awareness before that action? Same thing you do, the investigation. That able to see why it is happening if something is not happening. And evaluation. So this is what in Universal Human Values course, what you teach, the purpose of it is that in everyone can we develop this skill. It's a skill. Skill to aware, skill to investigate why it is happening. And skill to evaluate. We do our corrections, na? But the core is that if you don't know value, how we can evaluate? We evaluate the marks for students. If we don't know what is the right answer, can we evaluate the given answer in front of us? Difficult, na? So the word value is nothing but what is the right thing to do? So that I can evaluate, am I doing it? So this is what the process. So hope I request everyone, attend FDP, either AICT, FDP or not, just for fun. It's not for you teach to students, but attend it. You will appreciate these processes. In 1 hour it's very difficult to share about everything, but attend that. So this is what we do now in 1 hour about couple of topics, about all these things. Okay? So, what is the value of this
if there is no laptop, there is no projector, what is the value of this object? Very difficult to say, na? What is the value of this projector or that screen if you people are not there? Is there any value? No value. Very difficult to say, isn't it? The value means what it does in the larger order. Its value comes from what it does in this classroom in the larger setup. It's not like something else. A piece of chalk, its value comes from when there is a blackboard, when there is a communication setup. Otherwise, what is the value of piece of chalk if there is no larger order? Same way, our value, when we say human value, it's not religious thing, it's not that. What is my role with myself, with my family, with the people who I related to, with the society and with the nature? That's what human values mean. Understanding what is my role. Because of my participation, is that becoming better? Because of your thinking, are you feeling better or are you feeling worse? Whose thinking is that? Your thinking only. Your thinking should contribute to your health or illness. Should contribute. Your participation in your relationship, a relationship that matters to you. Because of your relationship, that person should become better or worse? Better. Understanding that relationship, my role in that relationship is what this subject. Clear? This one question we ask, what is my role? Every time, every engagement, that itself solves many problems. I am eating the food. What is its role? Why? The moment you question that ask, your choice will change. When I am saying one word with my close relationship, ask why I am saying. That why is taking us to my role. So that's what this entire universal human values. Why I am saying this? You may have many opportunities to get this knowledge. Please don't miss whenever you get opportunities from AICTE or from your college. Just explore. So let's start one question. Take one example that you do regularly. Please, everyone, please write one activity which you do regularly in your personal life. Just write that activity. In your personal life, one activity, or your professional life. You do regularly that activity. Write that one activity. Ask why. Why I am doing what I am doing. One answer will come. Again ask why. Keep on asking why till the time you get the last answer. After that there is no why. Keep on asking. ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది మీరు వై అన్నాక అది రాయండి. Again ask why I am doing this. Again one answer will come. Again ask why I am doing it. Keep on ask why. Write the last answer. If you are done, take one more activity. If you are not done, please keep on going. Keep on asking. It's very fun to do this exercise. Last answer. దీని తర్వాత ఇంకా ఆన్సరే రావట్లేదు. అక్కడ ఆగండి. Anyone? Done? Anyone? Can anyone say what's the last answer? What was the last answer? Because I love my family. So what? Next ask why. So what I get?
Any last answer, but yours? Please, anyone, please share. Last answer. Being a human. So what? Why? Why you are doing what? To make happy and peace. Okay. One answer is to make happy and peace. Anyone, sir? What's the answer yours? For good health. Good health. Why? Why you want good health? Live longer. Sir? Live longer. To live longer. Why? Because God has given the life. So why you want to live longer? Because you love living. So what you get? You are loving your life. So what? Happiness. Surrounding to be good. So last answer, sir. Please push yourself. There is something you get it. So one person said that happiness and peace. For him, that's the answer. Some satisfaction. For someone, that's the answer. Relationship. Why? You have to ask him, sir. Why? If the life comes to infinity, there won't be any answer. Okay. So no, sir. For human beings, there is some answer. So the proposal is, you do this exercise, fun exercise. Take something which you don't like, still doing it. Then do that. So it's a little intellectual exercise, but it's fun. So, sir, this is the answer. Generally, we escape. We say that. No, that's how we are human beings. That's why that. But if you deep down dig it, sir, the answer is this. Words are many: happiness, peace, joy, satisfaction, harmony, calm. Whatever the word you use, that's where you stop, isn't it? So if you see that, sir, anything you do, there are the three things. You want to become something. I want to become professor, HOD, principal, or like whatever the director of the institute. For what? I want to get something. Name, fame, money, whatever that. In my way, all these answers will come. So what? Again you ask why. You want to be something. Happy, prosperous, harmony, whatever the words will come. You see that, I'm just giving few examples. Even a thief, we done this same workshop in Chenchalguda jail. We asked the same question. You see that fundamentally we want to be something. Unfortunately, we are not seeing this. We are seeing this clearly. We think that this, if I get this, I will be happy. 40,000, okay, 10,000 ఎక్కువ వస్తే 50, 70 వస్తే better. 70, 1 lakh అవుతుంది కాదు. ఈ బార్ అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. But when this, so the question is that, what does it mean? How to explore that? But whatever it means, if this is important to you, the second question is, you want to be that feeling sometime or always? Sure? It's not like రేపటి వరకు హ్యాపీగా ఉంటే చాలు అనే వాళ్ళు ఉన్నారా లేరు కదా. You want to be always. That's why the being. Have you wondered that why every year, irrespective of the place, culture, January 1st we wish something. What is that? No, what is the full greeting? Okay. And prosperous. Happy, wish you happy and prosperous year. Have you wondered that why every year we say this? Not filtered. This last year. దాని అర్థం ఏంటంటే, అరే బాబు ఈ సంవత్సరం అన్నా దీని అర్థం తెలుసుకో. Okay, whatever that happened, at least we explore this year. That's the wish. So for this to happen, so no doubt we need material. The proposal is that we need material, we need money, but we need something else also. The relationships. We need money and relationships. Now I want to ask you the question. Honest answer నాకు కావాలి. మీ లైఫ్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, కొన్ని ఉన్నాయి అనుకుందాం. నాట్ కొన్ని. ఆ కొన్నిట్లో ఎక్కువ ఇష్యూస్, ద మెనీ ఇష్యూస్
Is it due to lack of physical facilities or lack of fulfillment in relationships? వస్తువులు తక్కువై ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, మనుషుల మధ్య సంబంధం సరిగ్గా లేక ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా? 1 or 2? షూర్. అట్లీస్ట్ ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే తినడానికి ఉండడానికి అయితే ఉంది కదా. అట్లీస్ట్ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ యూ కెన్ సెక్యూర్ ద ఫండమెంటల్ ఇష్యూ ఇస్ సంథింగ్. In this human universe, the core is that. So the material, the prosperity, I think there's another topic, but we're not covering. But what kind of understanding helps us to fulfill this relationship? Why have you wondered that? Closest relationship. Recently, a movie వచ్చింది కదా, అలవైకుంఠపర్. దాంట్లో ఒక డైలాగ్, our biggest battles are with the closest people. Isn't it? అవును కదా. Have you wondered that why? Why the big battles are with them? So UHV has something concretely to say that. If you are honest, in next few minutes you'll get the answer. Please write 3 relationships on the paper, it's your personal, that matters to you. You want to improve or you want to resolve something in that relationship. 3 relationships. Please write. Please write 3 relationships that matters to you and you want to improve. If baane undachu, still you want to improve, adena okay, or any conflict is there, you want to resolve. Okay, let's see. Can we do something today with these 3 relationships? Okay? Next నేను చెప్పే ఏదైనా సరే ఈ 3 relationships దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే? సో ఫస్ట్ ఏంటి సార్ మీకు అందరి క్వశ్చన్, సో ఎంతమందికి హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ తెలుగు? ఎవరివన్ నోస్ తెలుగునా? లెట్స్ టాక్ ఇన్ తెలుగు. అప్పుడు బాగా ఎంతగా వస్తుంది. ఓకే, తాడును చూశారు లేదా తాడును పట్టుకున్నారు, సడన్గా భయపడిపోయారు, చెమటలు వచ్చేసి హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోయారు. ఏమై ఉంటుంది? సో పాము అనుకోని ఉంటాం. ఎవరు అనుకున్నారు? మనమే కదా అనుకుంది. అది పాము కాదు తాడని ఉంది. అప్పుడేమో భయపడతాం. ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, నిజంగా పామే అనుకోండి, నిజంగా పామే, భయపడాలా లేకపోతే మనం సేవ్ చేసుకోవాలా? జాగ్రత్తగా వినండి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? లెట్స్ టేక్ మనుషుల ఎగ్జాంపుల్. బిజీ డే, కాలేజీలో బాగా అలసిపోయి ఉన్నారు, ఇప్పుడు బస్సులో ఎంత వెళ్తున్నారు, ఒకటి కాలు మీద ఒక షూ వేసి కాలు మీద తొక్కాడు, వెంటనే ఏమంట కళ్ళు తొప్పింది, ఏదో అంటే కళ్ళు కనపడలేదా, సంథింగ్ ఏదో ఏదో వెంటనే రియాక్ట్ అవుతుంది కదా. బట్ తర్వాత తెలిసింది అతనికి నిజంగా కళ్ళు లేవు. ఏమంట? తప్పు వాడిది, మీరు సారీ చెబుతున్నారండి. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దట్ ఒక ఈవెంట్ నడుస్తుంది మన లైఫ్లో. ఇట్స్ యూ మేకింగ్ అప్రైజల్ ఆఫ్ ఇట్, యూ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇట్. ద వే యూ ఎవాల్యుయేట్, there is some emotion coming in the heart and you are behaving, either it's a reaction or response. Could you relate to that? The crux at that moment, same feeling. I should have done it before also. First I reacted, kallu poyiniya. Same thing is happening at home, isn't it? In the bus that person leaves, no problem. This person is there tomorrow also. Like but this person won't forget what you uttered yesterday. So how to get this control of this appraisal? Sir, one small question. If your judgment is correct, that person is not blind, his fault is not yours, then how to overcome that? Very good question. Now problem is there outside. Happened. Now you reacted.
హద్దులు పోయినాయా? Correctly react. Whether correctly or not, we'll conclude it. Don't conclude so fast. Now you reacted. How you are feeling inside? Burning or agitation is there? Do you want that? Do you want that feeling? No, no. What's we are written? You want to be harmony. The question is, problem is there outside. Now problem also is inside. Sir, many times this problem is not under our control. But the problem you are feeling inside. Whose control is that? That problem I am talking first. At least this should be with your control. Huh? Sir, sharing the example. Student came late or student is not listening something. This is the problem, isn't it? Now you shouted. You are hesitating inside. Problem also inside. When there is a problem inside, can we deal that external problem properly? We also end up doing something reactively. This appraisal helps us to not to enter into the inside problem first. That's the crux, sir. Right now, most of our problems we are creating in our personal life because this appraisal is wrong. This evaluation is wrong. That's why wrong emotion and wrong reactive behavior. Let's see. We'll see few examples. So this is the timeline, sir. Whatever you do, that is creating that emotional state. Boil state and calm state. Your reactive behavior and its impact on the environment. So now the question is that స్వతంత్రంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా పరతంత్రంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? షూర్. ఇప్పుడు మన రిమోట్ కంట్రోల్ మన దగ్గర ఉందా పక్కన వాళ్ళ దగ్గర ఉందా? ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఇంట్లో పిల్లలతో కానీ లైఫ్ పార్ట్నర్ కానీ లేకపోతే కొలీగ్ కానీ హెచ్ఓడి కానీ వాళ్ళతో ట్రిగర్ అవుతున్నాం. ఎన్నిసార్లు వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ the external information and my response. Okay? We are not swatantranga living. Most of the time you are getting triggered and regret later. Sorry or regret. Avuna? Ide cycle lo. Either you feeling sorry or regret. Are ila anukondu undalsindi, ila cheyakondu undalsindi. Oka ganta set only just ganta set oka 1 hour tarvata chi waste color leave it. Happens it. ఈ 1 hour ఎవరు నరకంలో ఉన్నారు? ఎంత నడుస్తున్నట్టు పక్కన తెలియదు కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు మన బీపీకి మన హెల్త్ పాడవటానికి మన ఇంట్లో రియాక్ట్ అవ్వటానికి ఇలాంటివే చాలా కారణాలు. ఇలాంటివి మనం చేస్తూ మన పిల్లలకు చెప్తాం కదా, కోపం రాకూడదురా, కోపం అరవదురా. అప్పుడు వాడికి ఇద్దరు వేరు మనుషులు కనిపిస్తారు అన్నమాట. నేను చెప్పానా కామకూడమని చెప్పాను. హోప్ యు ఆర్ రిలేటింగ్ టు ఇట్. ఇలా ఇంట్లో ఫర్గెట్ అబౌట్ కాలేజ్, ఇంట్లో ఆ 3 ప్రైమరీ రిలేషన్షిప్స్లో వాట్ మేక్స్ అస్ టు బీ ఇన్ హార్మనీ టు డీల్ ద ఎక్స్టర్నల్ ప్రాబ్లమ్. ఐఎమ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్, దేర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. But am I contributing to the problem further, or am I contributing to the solution? That's the question. So let's see. So other example ending. So ఈ 2 relationships లో I will ask few questions. Let's see. ఈ feelings అన్ని fundamental అండి. మన లైఫ్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఈ ఫీలింగ్స్ లో ఏదో ఫీలింగ్ మిస్ అవుతుంది అర్థం. ఆ 3 relationships. నేను ఒక 2 relationships we will experientially do it and see that. ఒక సిచ్యువేషన్, ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ నోట్ దట్ ఆ 3 relationships లో మీరు రియాక్ట్ అయింది, ఒక గొడవ జరిగింది లేదా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైనా ఉన్నది, ఒక్క సిచ్యువేషన్ అందరూ ప్లీజ్ రైట్ ఇట్. టేక్ 1 సిచ్యువేషన్ రీసెంట్గా ఒక లాస్ట్ 1 month లో అయింది ఆ 3 relationships లో, వేర్ యూ రియాక్టెడ్
Please write in 2 sentences what happened. First, who is involved in that? How you reacted? ఈ 3 రాయండి అందరూ. Please, everyone. You do it and see the magic. Please trust the process. Everyone write it. In ఆ 3 relationships లో last 1 month లో జరిగిన ఒక సంఘటన where you reacted, where some problem happened. Write the event, what happened. అసలు ఏం జరిగింది రాయండి. Who involved in it and how you reacted. Just write. ప్లీజ్ రాయండి. మన మైండ్లో అయితే వెళ్ళి మైండ్ చీట్స్, రాసినప్పుడు ఎక్కడికి పోదు. ఓకే, నేను మీకు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మీ ముందు పెడతాను. లెట్స్ సీ దట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మిస్ అయింది ఆ టైంలో, సో దట్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగింది. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, లెట్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి. నేను మీకు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను. ఎస్, నో, డోంట్ నో ఆన్సర్. ఓకే, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి ప్లీజ్. బాగుంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు సుఖంగా ఉంచుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? షూర్. ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే రాశారో వాళ్ళతో వెరిఫై చేయండి. మీరు ఎదుటి వాళ్ళని సుఖంగా ఉంచాలని అనుకుంటున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? షూర్. ఓకే, షూర్. రెండోది, ఎదుటి వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు సుఖంగా ఉంచాలని అనుకుంటున్నారా? కొంతమంది ఎస్, కొంతమంది డోంట్ నో. ఓకే, షూర్. డౌట్ఫుల్ గా. ఓకే సార్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని సుఖంగా ఉంచాలని అనుకుంటున్నారా? అసలు ఇది మాత్రం నో. ఓకే, షూర్ షూర్ సార్. మోస్ట్లీ నో. ఓకే సార్, ఏమనుకోకుండా ఒకసారి తాగా సార్ ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ. సార్ సార్ చూద్దాం సార్. నేను చెప్తున్నాను, ఇది ఒక్కటి క్లారిఫై అయింది అనుకోండి సార్, ఎంత లైట్గా ఉంటుందండి లైఫ్, అంత లైట్గా ఉంటుంది. రైట్ సార్, ఈ రూమ్లో మీకు అదర్ అంటే ఎవరు సార్? వీళ్ళందరూ మీకు అదర్సే కదా. సో నేను వాళ్ళని ఏదో ఒకసారి అడుగుతాను. మిమ్మల్ని మీరు సుఖంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? చెప్పండి సార్. ఒకసారి మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. డూ యూ థింక్ అదర్ పర్సన్ వాంట్ మేక్ దెమ్సెల్వ్స్ హ్యాపీ? ఆన్సర్ ఏమైనా వస్తుంది? మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారు? ఎస్, మేబీ అని చెప్పారు. మీరు ఎదుటి వాళ్ళని సుఖంగా ఉంచాలనుకుంటున్నారా? చెప్పండి. వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు వాళ్ళంటే వీళ్ళే కదా, వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు? డూ యూ థింక్ అదర్ పర్సన్ వాంట్స్ మేక్ యూ హ్యాపీ? వాట్స్ ద ఆన్సర్? ఎస్ కదా. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూర్చొని ఇక్కడ పెడతాం. ఇది ఇలా మీకు తెలిసిన 500 మంది మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఎస్ అనే కదా. కానీ మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మాత్రం వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్? డెఫినెట్లీ నో, నాట్ నో, డెఫినెట్లీ నో. ఇది కదా. ఇష్యూ ఎక్కడుందో చూద్దాం ఒకసారి సార్. థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్. సో ఇష్యూ ఎక్కడుంది? ఇష్యూ ఎక్కడుందంటే, సరే అందరూ చెప్పండి, మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడూ సుఖంగా ఉంచుకోగలుగుతున్నారా? చెప్పండి. నో, డెఫినెట్లీ నో. ఓకే, ఎదుటి వాళ్ళు ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంచగలుగుతున్నారా? ఓకే, నో. ఎదుటి వాళ్ళు తనని తాను ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంచుకోగలుగుతున్నారా? డోంట్ నో. ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని సుఖంగా ఉంచగలుగుతున్నారా? ఇది మాత్రం డెఫినెట్లీ నో. సార్ ఒక్కసారి చూడండి సార్, ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ సెట్ అండ్ దిస్ సైడ్.
This is a wish. This is ability. However, I wish to make myself happy, I am not able to make it happen. Always. ఈ రియాలిటీ చూడొచ్చా? However, నన్ను నేను సుఖంగా ఉంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాను, కానీ రియాలిటీ ఉంచుకోలేకపోతున్నాను. ప్రాబ్లం ఎక్కడ విష్లో ఉందా, ఎబిలిటీలో ఉందా? మై కాంపిటెన్స్ ఇస్ ద ఇష్యూ, ఇజంట్ ఇట్? సేమ్ వే ఐ ఆల్సో వాంట్స్ టు మేక్ అదర్స్ హ్యాపీ. విష్లో ప్రాబ్లమా? లేదు కదా. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎబిలిటీ. ఐ am not able to make others happy. Can you see same reality in the 3 relationships you have written? ఇది crux of the problem, sir. నాకు లేట్ అయింది, నువ్వు కావాలనే లేట్ వచ్చి బై మిస్టేక్ కింద పడిపోయింది, సారీ పగిలిపోయింది, చూసుకోలేదు. కళ్ళు పోయినాయా? కళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు? కావాలనే పడేసావు, దాని విలువ తెలీదా? సారీ కొంచెం చిరాగ్గా ఉన్నాను రోజుల్లో, ఇవాళ కాలేజీలో పని ఎక్కువైంది, సారీ అర్చన్. నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే, నా మీదే వస్తావు, కావాలనే వస్తున్నావు, కావాలనే నువ్వు తిడుతున్నావు. ఇక్కడ నాకు కనపడుతుందా? కనపడితే సార్. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దట్ మనం తప్పు చేసినప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఇంటెంట్ క్లియర్లీ. కావాలని చేయట్లేదు, కానీ అవతల వాళ్ళతో తప్పు జరిగినప్పుడు మాత్రం వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ క్లియర్లీ. ఇది మన మనశ్శాంతి లేకపోవడానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్స్. సో నా మాట వింటలేదు. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దట్ వీఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్. ఇందాక ఆ పామ్ అని ఎలా అయితే భయపడుతున్నామో, ఎలా అయితే ఎజిటేట్ అయిపోయామో థాట్ని చూసి, అలానే మన రాంగ్ పర్సెప్షన్ వల్ల వీఆర్ ఎజిటేటింగ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, ఇన్ అవర్ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్స్. Unnecessary. Something we are doing against that law, what we started with, and we are draining our energy. As a result, these are the 3 natural gifts you are getting. Even చేయకుండా gifts వస్తాయి. And 40 years రాగానే పాకెట్లో టాబ్లెట్స్ ఇందుకే వస్తున్నాయి. మనం తినే తిండి వల్ల రోగాలు వచ్చే తక్కువ అండి, మన మనశ్శాంతి, మన లోపల ఈ జరుగుతుంది కదా ఈ ఫైటింగ్, దానివల్ల అవర్ హెల్త్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. 80% is reason is that, only 20% is our food. So the proposal is that this is the foundational mistake we are doing in our relationship, that we are doubting intent of the others. ఏదైనా గొడవ జరిగినప్పుడు మనిషి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావా, విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నావా? అలా అంటాడు, ఇలా అంటాడు, ఎప్పుడు అయితే అలా దాని గురించి ఉందా, అసలు ఏం చెయ్యాలో దాని గురించి ఉందా డిస్కషన్? Isn't it? And what other person is doing? Other person also busy in blaming you. నువ్వేం తక్కువ, నువ్వు పలాంటప్పుడు అది చేయలేదా? అవునా? Now, చూడండి, the moment you suspect our intent, your negative emotion driven your entire behavior. The moment you see this reality, mistake is with ability. Naturally ask what happened, why it happened, before you concluding something. సార్థక భాష, నిరర్ధక భాష. మనం వాడే భాష వల్ల సొల్యూషన్ వస్తుంది. నిరర్ధక భాష, ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎస్కలేటింగ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్. మీరేం వాడుతున్నారో మీ ఇష్టం. సో especially, sir, forget about outside people. The relationship that matters to me in my life, there should be something. End of that, ఒక గంట మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే, బెటర్ ఈ మాట్లాడి గొడవ కన్నా బెటర్ ఇంకో ఫోనో లేకపోతే టీవీ. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంట్లో మిస్ అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ బయట వెతుక్కుంటామండి. హ్యాపీనెస్ అనేది బేసిక్ నీడ్ కదా. Now we are missing it in the relationships, we are searching outside. As a result, consequence వచ్చినాక, అరే నేను నా లైఫ్ అంతా వీళ్ళ కోసమే చేశాను కదా, వీళ్ళేంటి ఎలా చేశాను? Nothing we have done. We always escape from the difficult conversations.
So the principle is that, now my question to you, the relationship you have written, the 3 relationship, are you in right side or in left side? Most of the time. Always ever valla kaadu. Most of the time, you ask yourself, the relationship that matters to you, are you left side or right side? Most of the time. Huh? 40-60. 40-60. ఎక్కడ ఉందామని ఉంది, ఎక్కడ ఉంటున్నాం. సో దట్స్ ద క్రక్స్ సార్. దట్స్ ద క్రక్స్ ఇస్ దట్. ఎందుకు అంటే సార్ జాగ్రత్తగా వినండి, ఏం చెప్తున్నాను. సో నేను మీ విజయవాడ వచ్చాను, మీకు కాల్ చేశాను, సిద్ధార్థ కాలేజీ గైడ్ చేయాలి. సో గైడ్ చేయండి, నేను కాల్ చేశాను, ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే ఓకే సార్ వాట్సాప్లో లొకేషన్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళే వచ్చేస్తారు. సూపర్. అసలు ఇది సింపుల్ కదా, ఇది చాలా సింపుల్ కదా. కానీ నా దగ్గర ఫోన్ ఉందా ఫస్ట్? ఫోన్లో వాట్సాప్ ఉందా ఫస్ట్? అది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, మన క్లోజ్ రిలేషన్షిప్స్లో, అరే లొకేషన్ షేర్ చేసా కదా, రావడానికి ఏమై రావు. అండ్ ఫోన్ చేశాను, సార్ వస్తున్నారా? రావట్లా. వస్తున్నా, రావట్లా. కోపం వస్తుందా? కానీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? అది అడగకుండా మీరు ఎన్నిసార్లు అడ్రస్ చెప్పినా నేను రాగలనా? మన రిలేషన్షిప్స్లో సార్ ఏది ఇంపార్టెంట్? నిజంగా ఆ మనిషి మనకి ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆ మనిషి రావటం కదా ఇంపార్టెంట్. ఫోకస్ దాని మీద ఉందా? రిలేషన్షిప్ మీద, రిజల్ట్ మీద ఉందా? 10 సార్లు చెప్పాను కదా, అయినా అర్థం కదా నీకు? 200 సార్లు చెప్పాను. 200 సార్లు మనకు వచ్చినట్టు చెప్పామా, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పామా? Are you seeing that? The fundamental thing what we are missing is that the purpose, why that, what is my role in that relationship? As a father, as a husband, as a wife, as a son, daughter, brother. If that relationship is really matters, what is my role? Am I seeing that? Second, what is the purpose? Fulfillment is the purpose or not? Am I seeing that is the purpose? Our time learning, when we are losing our emotion, we are not seeing the purpose. Akkade, like we are missing the ground. అండ్ మనం రియాక్ట్ అవుతున్నాము, అదర్స్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇంకా కోపం వస్తుంది, అది రీజన్ పెట్టి మళ్ళీ రియాక్ట్ అవుతున్నాం. ఇద్దరికి అడ్రస్ తెలియకపోతే ఎవరండి గైడ్ చేసేది? ఇద్దరికి ఈత రాదు, ఇద్దరు నీళ్ళలో ఉన్నాం. అట్లీస్ట్ 1% షుడ్ నో. ఈ 1% ఫ్యాకల్టీగా బేసిక్గా మనకే వర్తిస్తుంది. సో ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఈస్ దట్ how much time we are there here, that's our ability. So what we are doing to develop this ability from morning to evening? Believe me sir, this makes us life so light. ఎంత లైట్ అంటే మన ఎనర్జీ ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ మీద పెట్టచ్చు. మన ఎనర్జీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఎనర్జీ లేదు వాటి మీద పెట్టడానికి. ఎందుకంటే వీఆర్ లూజింగ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ దిస్. ఎక్సలెన్స్, దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఆన్ అవర్ ఎక్సలెన్స్, బికాస్ ఏదో బ్యాక్ డ్రైనింగ్ అవర్ ఎనర్జీ కదా. సో దట్స్ ద థింగ్ సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పాత్రత, యోగ్యత అని 2 తెలుగు పదాలు ఉన్నాయి సార్ హిందీ ఆల్సో. ఎబిలిటీ టు హోల్డ్, మీరు నాకు చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ టెల్లింగ్, but do I have the ability to receive that? Second, నాకు చెప్పారు అర్థమైంది, ఎబిలిటీ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఎబిలిటీ టు డూ, యోగ్యత. నాకు చెప్పారు కానీ నాకు చేయటం వచ్చా? నాకు చేయటం రావదు, బట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్. మన ఇంట్లో మనుషులతో ఈ 2 చూడలేదండి మనం, అందుకని వీఆర్ గెటింగ్ రియల్లీ డిస్టర్బ్. వెన్ యూ సీ దిస్,
You know that the other person will forget. Then you will remind that you don't get disturbed. Because that's his ability. ఎప్పుడైతే ఈ రియాలిటీ చూస్తామో then you appreciate competence is the issue, not the intent. So I'm just rushing it, so I have less time. So this is again, this appraisal is so important, so that positive emotion and committed responsible behavior. At least Gurtu, what you have written. So let's do another very important one. మీరు ఒక మంచి ఫారెస్ట్ సీనరీ చూసారు. హౌ యూ ఫీల్? ఎలా అనిపిస్తుంది? యూ ఫీల్ గుడ్? సో మంచి రెయిన్బో చూసారు. హౌ యూ ఫీల్? అదే ఈ చెట్లు ఇంకొంచెం ముదురు నీళ్ళలో గ్రీన్గా ఉంటే బాగుంటుంది. వై దిస్ డ్యామ్ rainbow is not like this. It can be 20 degrees little tilt right side, then it would be very good. Why we are not doing that? One is not in our control. Second, you are appreciating as it is. Our brain is wired like that. But unfortunately, from childhood onwards, we condition socially with people. We are not able to, we are in the if and then trap. If this person behaves like this, then only I will accept. If this person is doing, man pillalu kuda if you do this, then only I accept. Narakam ante idane. We get into trap of if and then. If same thing is other person is saying to you, how you feel? Suffocating. You feel suffocated. But we start doing things. Reality is that I have my own shortcomings. I have my own issues. Same way other person also has his own shortcomings and issues. Accepting the other person as he is, she is what fundamental in relationship. Then you work on it. Any situation. Accept situation plus acceptance, positive feeling. Situation minus acceptance, negative feeling. ఒక కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాం, హెచ్ఓడి అలా ఉన్నారు. Who asked you to work in that college? Resign. No sir, how I can do it? Then it's your choice, you know. Who asked you to stay in that city where there is a traffic? Whose choice is that? Once you made a choice, then once you accept that, no? So the issue is that if and then trap. Not able to see the other person as she is. Now I want to ask you, in the 3 relationships, are you seeing that other person as he is, with one's own shortcomings and one's own background? You brought up in some way, you have your own issues. The other person is brought up in some other way and his own issues. Let's accept it, then work on it. Na? You accepted your issues, na? How many times you want to get up early morning and not getting up? Just be frank with ourselves. How many times you want to write a research paper and not doing it, writing it? Now you are not scolding yourself, you are accepting at that moment. But see that if same thing is happening with other, it becomes a violent outcome, isn't it? So that's not the proposal is human behavior, like how your behavior is a result of the exposure, guidance, repeated practices which you have. Same way the other person's exposure is different. Other person's guidance he got is different. And what daily he is practicing, that is different. If I am shouting daily, what should be my competence? I shout. Isn't it? But can you see this reality and accept that person as it is?
At least those 3 people that matters to you. మన BP ఇంకా half comes down. The first principle, assurance on intent. Seeing issue is a competence issue. Second principle, seeing the other person as he is. So these two, believe me, just take it as an experiment. 1 week, make sure that you try to appraise differently what's happening in that 3 relationship. See the magic. Don't believe it on face value. See that magic. అవతల మీరు ఎంత పట్టుకు లాగినా రాదండి. That's how it is. Don't make it straight. That has its own things, that has its own issues. Like how I have. So right now, are we trying to do differently? Like that rainbow, 17 degrees. So that's the last 15 minutes I have. I request surrender to the process. Everyone open a fresh page in your book. Everyone. So please trust the process, do it. Okay? So in the center of that paper, please write the same statement. People contributed to what I am able to achieve, what I am today. Write the same statement. In the middle of the paper, ఒక రౌండ్ సర్కిల్ గీసి దాంట్లో ఫ్రెష్ పేపర్ తీసుకోండి. మిడిల్లో write the same statement. People contributed what I am able to achieve today. Okay? సో అక్కడ పెట్టిన యారో మార్క్ ఉంది కదా, అలా యారో మార్క్ పెట్టి ప్లీజ్ యూ రైట్ మీరు ఇవాళ లైఫ్లో ఇక్కడ ఉండటానికి ఇవాళ హూ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు యూ వాళ్ళ పేరు రాయండి. జనరల్గా రాయద్దు, వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ రిలేషన్, పేరు గుర్తురాక రిలేషన్షిప్. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. యూ నీడ్ టు స్ట్రెచ్, యూ నీడ్ టు మెంటల్లీ స్ట్రెచ్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్లీజ్ రైట్ యాజ్ మెనీ నేమ్స్ యాజ్ యూ థింక్ ఆఫ్. All the people contributed to you to achieve or to do what you are able to do today. ఒక arrow mark పెట్టి one name రాయండి. For each name give one arrow mark. That's the process, do it. Keep on writing. Few people might have contributed directly, few people might have contributed indirectly. Try to recollect them. Pen stop cheyadandi. Keep on writing. At each stage of your life, go back to each year or each stage in your life. Who you think directly, indirectly contributed to you. Keep on writing. Towards your knowledge, towards your health, towards your life, towards your job, towards your family. Keep on writing, keep on writing. You have to stretch mentally. కొన్ని పేర్ల తర్వాత ఆగిపోతాం. You have to stretch yourself, go to your past, try to recollect. Keep on adding.
Keep on adding. At each stage, go back to each stage of your life. You have to stretch, mentally stretch. Few people that contributed directly, few people contributed indirectly. Keep on. Once you are done, close your eyes. Just observe what's the feeling when you see your own sun you created. What's the feeling is coming to you? Just close your eyes and observe the feeling. When you see your own chart, what's the feeling is coming to you? Just close your eyes, observe that. Very important to observe that feeling, what's coming to you. Okay, open your eyes. Anything you observe differently? What's that? They're there, before also they're there. But what you observe differently? You recall the memories. Okay. No, what you observe differently? Something. Okay. Anyone? Maybe different observe చేసిన తర్వాత are you noticing anything differently? They did a lot for us. They did a lot for us. Many people done many things for us. They contributed many things to us. We are able to recognize the step you have done, you recognized it, isn't it? It's not that before you are not recognized, but when you do it consciously, you are able to do it consciously. Let's do another thing. Take a fresh page. In the landscape mode lo table giyandi. A table lo headings. What things I have received from. It's a real candidate, very fun activity. Please do it sincerely. Or you see such a different picture. Okay. 3 columns, 4 rows. Okay. So let's start with the second row. Okay. On the landscape, on the right side of the table, rough ga raasandi. Don't worry at the rough ga raayandi. So the first thing. So nature. All the things you have taken from the nature. నేను కొన్ని examples గా పెట్టాను. Don't copy that. You write it what you think you received from the nature. Please trust the process and do it. I promise you something very magical you will observe. What all the things you think you received from the nature. You think you received or contributed to you. What all the things you received that contributed to you from nature.
Please write all the things you can think of from the nature. Second, all the things what you think you received from the society, from your community or your society. All the things you think you received from your family. So you write what you think you received from your family that contributed to you. Don't copy what there, I have just given an example. Emanna miss aithe anything, you go up and do it. Please everyone write it. As many things as you can think of. Done? Fine, good to say, go back and write, fill the above. If anything you forgot. Okay, now the question. What all the things you given to this nature? Don't copy what is there. You write what you think you contributed to the nature. What all the things you think you contributed to the nature. అక్కడ ఉండే రాయొద్దు, మీరు you write it. Second, what all the things you think you contributed to the society. అక్కడ ఉండే రాయొద్దు, మీరు రాయండి. What you think you received from the, you given to the society, or you contributed to the society. So next, what you think you contributed to your family. So then, when you see with this table, what picture is coming to you? Any thoughts? Any feelings? When you see your own table? Madam? Completely nil. Left side column completely full. Right side column completely nil. Madam said, I'm driving that. But anything you observe other than that? Definitely both will not be equal. Definitely what we received is more than what we contributed. That's for sure. But are you seeing that at each moment of the day, are we able to appreciate this? Can we recognize, is it a fiction or reality? It's real. You only written. It's not copied from somewhere. But if this is the reality, are we aware about this reality at each moment of our life? So it's nothing but gratitude is first activity what you did, you noticed, you recognized with cognitively. In second activity, you are able to appreciate with heart. Whatever I give, it cannot be what I have taken, isn't it? So this feeling of gratitude, it's most powerful and commonly neglected, ignored feeling. So there are three things are important for this feeling. Sir, if you have this feeling, if you are able to inculcate iota of it in your students, 50% of student issues come down. Believe me, I am telling from experience, 50% of student behavioral issues will come down. If this one feeling students able to cultivate. This is a
sense of entitlement. Right now what's happening? Entitlement. Management seat inka ekku jodochu. You see that sense of entitlement for everything what they are receiving. They are not able to appreciate how much efforts behind this gift. I request as a faculty, please you cultivate this feeling. Class tarvata cheppukochu. Let him recognize every moment of his life is a gift. He has not done anything for that. Let him appreciate. Now he is preparing himself to able to contribute back. Contribute cheyalani untam kaadu, cheyagalagali kada. That's what the student is learning in his field of knowledge, isn't it? That sense of gratefulness is what brings humility in people. There is no other way. Saumyata, gone in Telugu kada. Saumyanga undali ante ahankaram, a sense of entitlement is coming from not seeing this reality. Leave the student. The 3 relationships you have written. Are we able to see that gratitude, gratefulness in those people? My proposal is, if you are able to see that, very difficult to behave entitled fashion in our own, in the relationships. So recently news వచ్చింది, మీరు చూసారో లేదో, ఒక కుర్రాడు BMW కార్ని ఇది ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసారో లేదో, యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది, అయినా చూడండి. ఒక కుర్రాడు BMW కార్ని నదిలోకి దోసేస్తాడు. ఇంజిన్ ఆన్ చేసి, ఏంటంటే అబ్బాయి బర్త్డేకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అది. వాడు అడిగింది జాగ్వార్. వాడికి జాగ్వార్ కొనివ్వలేదని చెప్పి కొనిచ్చిన దాన్ని నదిలోకి పడేస్తాడు. చాలా ఫేమస్ న్యూస్. ఒకసారి జస్ట్ బాయ్ డ్రోవ్ దిస్ కార్ ఇంటూ రివర్ కొడితే వచ్చేస్తాడు. కానీ విన్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది, ఎబ్బెట్గా అనిపిస్తుంది కదా. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, సిన్సియర్లీ ఆస్క్, aren't we doing like that? Many things we are gifted in life. అందుకే ఇక్కడ ఉండగలిగాం కదా. అట్లీస్ట్ we reach this thing. Many things we gifted. But are we, without realizing what we have, with the expected mind, are we really missing that joy in life by thinking Jaguar is not there? One life, let's come to our life. How many things we are really blessed of to compare to 130 crores one population here. How many times we are better off? But are we appreciating that? And we want to go up and we will work for it. But the sad reality is that if you cannot appreciate what you have, you cannot appreciate what you will get. Even mana intlo sir, the greatest help our children get, you practice this feeling and inculcate this feeling in the children. So these are some benefits. I will share this PPT, just go through it, what all the things is. There are some details, I don't want to go in less time. But what again and again what we are doing is that feeling. So that feeling is what we are working on, where we can respond to things rather than reacting. Isn't it? So ఇది అందరూ మీరు వినే ఉంటారు, బట్ జస్ట్ డూ ఇట్ సో దట్ ఐ విల్ క్లోజ్ విత్ దిస్. అందరూ ఇలా చేతులు ఇలా పెట్టి, నేను ఎప్పుడైతే 5 అంటానో అప్పుడు క్లాప్ కొట్టాను. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే 5 అంటానో అప్పుడు క్లాప్ కొట్టాను. when I say 5 then clap it. Okay, clear instruction? Ready 1 2 3.
ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ప్లీజ్ సార్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను సార్ ప్లీజ్ డ్రాప్ 3 భాషల్లో చెప్పాను కదా. వాట్ ఇట్ కమ్స్ సార్, మన రిలేషన్షిప్స్, కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ రిలేషన్షిప్స్, we are saying something but we are not doing that. Don't expect dramatic results. బాడీకి ఆహారం కావాలి, వస్తువులు కావాలి, అలానే మనసుకి నాలెడ్జ్ కావాలి, ఫీలింగ్ కావాలి. మన దగ్గర లేనిది ఇవ్వగలమా? మనం కామ్గా ఉండకుండా అవతలకి కామ్గా ఉండడం నేర్పించగలమా? సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ లవ్ యువర్ పీపుల్, మై రిక్వెస్ట్ ఈజ్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ హెల్ప్ యూ కెన్ డూ. So my question to you, how much time you are spending to really develop these abilities? These are not knowledge, these are abilities. Ability to do, not ability to understand something. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా కొత్తది మీకు తెలియదు ఉందా సార్? ఏమన్నా తెలియదు ఉందా ఇంతకు ముందు? అన్నీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ యాక్షన్ వెన్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్. సో ఐ విష్ వాళ్ళు ఎన్ని పెట్టేశారండి, సో ఐ కెనాట్ షో మచ్. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ దట్ అబ్జర్వ్ దిస్ 4 స్కిల్స్ యువర్ సెల్ఫ్. హౌ వెల్ యు ఆర్ లిసనింగ్, హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ ఇన్ దట్ 3 రిలేషన్షిప్ దట్ మ్యాటర్స్ టు యూ. లిసనింగ్, రియల్లీ, నాట్ హియరింగ్, లిసనింగ్. Second, these are the practical tools to verify your own behavior. When you are second, are 3 relationships. How much time you are investing to advocate your point? How much time you are inquiring what other wants to say? Where other is coming from? Balancing both. You advocate your point, but how much time you are putting effort to inquire where other is coming from? How much time you are spending what is right and then who is right? Another test. These are the tests you can check. Is my emotion is in right? Am I responding or reacting? So that dialogue, how much time, the purpose in the center, సంవాదము తెలుగులో సంపూర్ణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వాదించటం. బ్లాక్ కలర్ ఇది లేదు, బ్లాక్ వైట్ 2 ఉన్నాయి. లేదు బ్లాక్ కలర్ లేదు, బ్లాక్ అండ్ వైట్ 2 ఉన్నాయి. ఇది వివాదం. యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ వాట్ యూ సీ ఇస్ రైట్, ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇస్ రైట్. ద సంవాదం ఈస్ దట్ కెన్ వి బోత్ టుగెదర్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ రియాలిటీ, both the sides. That's where the dialogue comes. So as a faculty, second, negotiation. Sir, most of the times conflict arises when we have difference in the information and difference in values. We bound to face the conflict in our relationships, in our way. But what is important is ability to negotiate. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. మీ వైఫ్ స్వర్ణ రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం అనుకున్నారు. అకార్డింగ్ టు యువర్ వైఫ్ అక్కడ మంచి ఫుడ్, మంచి ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి. మీరు రాజధాని రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం అనుకున్నారు. అకార్డింగ్ టు యూ థింక్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్. ఏం చేద్దాం? ఇది కన్వీనియంట్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఒక వారం కదా, ముందు ఒకే వారం, ఇది కూడా. సో ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్? కాయిన్ టిప్. ఇవన్నీ ఏంటంటే హోటల్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, కానీ ఇంకో వేరే విషయాలు వస్తాయి కదా, అక్కడ వెళ్తే బాబులు. సార్, కెన్ వి ఆస్క్ దట్ why you think that restaurant is important, why I think this restaurant is important? One level deeper, I think the cleanliness is there,
I think I like these items, that's why these items only available in this. In that converse negotiation, you are able to see criteria for why you are preferring. Can we club this growth criteria? Clean ga undali, నాకు ఈ ఐటమ్స్ నాకు నచ్చినవి ఉండాలి. Can we ask that, is there any hotel can fulfill your criteria and my criteria? At least I may go to Rajdhani only, but this conversation is happened. Other is not coming because either your power or some attraction. Later regret that ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పిందే చేయాలి. ఉన్నాయి కదా డైలాగ్. చూడండి, something we are creating it unnecessarily. How many times we are closing the issue very meaningfully. ఇది మన క్లారిటీకి నిదర్శనం అండి. అందరికి ఒక టెస్ట్ ఇస్తాను, మీరు అన్ని విషయాలు రిజాల్వ్ అయిపోయాయి అని అనుకుంటే ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో గొడవ అయినప్పుడు పార్ట్నర్తో లిస్ట్ ఒకటి బయటకు వస్తుంది కదా, ఆ లిస్ట్ రిజాల్వ్ చేయని ఇష్యూ. దట్ లిస్ట్ ఈజ్ వాట్ యు ఆర్ నాట్ రిజాల్వ్డ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్, one thing which we really miss the connectedness with people is that talking the language of evaluation. You come to a conclusion and talk about that. What is the another enemy? For example, నువ్వు ఎప్పుడు పని వాయిదా వేస్తావు, కానీ అక్కడ వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ? వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ దట్ he started reading before exam. I observe something, but I evaluate and I talk something. ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ మన ఆర్గ్యుమెంట్, మన మాటలు ఉన్నాయో, డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుందండి మన సంబంధం. యూ థింక్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్, ఆల్రెడీ ఇంత డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, వినపట్టలా. కనెక్ట్ ఫస్ట్, కరెక్ట్ లేటర్. Believe me, if you want to correct it, distance is going on because you are not connected first. Pelliga andaru pelli ayindi kada, you can relate to that. Mana intlo పచ్చగడ్డేస్తే మగ్గు మంటదంటది కదా, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వల్ల నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే. బట్ వాట్ యు వాంట్ టు సే ఇస్ ద రైట్ సైడ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ వాట్ యు అబ్జర్వ్. So I request, observe your own words, your own sentences. What is triggering the other person emotion? So to conclude, మీ గనక నిజంగా క్లారిటీ ఉంటే, you are doing 3 things in life with the relationship that matters to you. The first one, you are taking responsibility for that relationship. First check. నాకు రిలేషన్షిప్ బాధ్యత నాకు కనిపించట్లేదు, ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో సెకండ్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ పాజిటివ్లీ. ద థర్డ్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ హానెస్ట్ ఇన్ ఎవాల్యుయేటింగ్. ఎంతవరకు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాడ్ వాల్యూ, ఎంతవరకు వాల్యూ యాడ్ చేయలేకపోయాను. హానెస్టీ. ఈ హానెస్టీ ఎప్పుడైతే ఉందో సార్, అగైన్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ డెవలప్ యువర్ క్లారిటీ. ఈ సైకిల్ కనుక మన ఇంట్లో నడుస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ సైకిల్ కనుక మన ఇంట్లో నడవట్లేదు అంటే, బ్లేమ్ గేమ్, ఫీలింగ్ సాడ్, ఫీలింగ్ బ్యాడ్, ఫీలింగ్ మ్యాడ్, సాడ్ మ్యాడ్ ఇదే నడుస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇది కనిపిస్తుందో, నేను ఈ మూడిట్లో ఎక్కడున్నాను, నాకు సంబంధం పట్ల బాధ్యత తెలుస్తుంది, కానీ నా వల్ల పాజిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అవ్వట్లేదు, లెట్ మీ డెవలప్ మై స్కిల్. అవుతుంది కానీ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి ఎక్కువ. ఐఎమ్ నాట్ హానెస్ట్, వాట్ ఈజ్ మై రోల్? ఇది మీ టెస్ట్ అండి, టెస్ట్ ఇన్ దట్. So hope you are clear about it. So I want to show a small video clip. With that I will close.
జాగ్రత్తగా చూడండి. అయ్యో ఫస్ట్ మనం కూడా లైఫ్ అంతా అయినాక చూడొద్దు అది మన కాదా కదా. సో ఐ రిక్వెస్ట్ లెట్స్ పుట్ ఇన్ ద రైట్ ఎఫర్ట్స్ ఆన్ ద రైట్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఎంతమంది పెళ్ళి కాలేదండి ఈ రూమ్లో? పెళ్ళి కాదు. ఓకే, ముగ్గురు. ఓకే, సో దెన్ ఇట్స్ రిలవెంట్ థింగ్. పెళ్ళైన వాళ్ళు ఇట్స్ ఫర్ యూ. క్లోజింగ్ దాట్. సో హిందీ, ఇది హిందీ ఒకేలాగా బట్ స్టేట్ సార్ కొంచెం నేను పక్కన జరగచ్చు సార్. ఎవరైనా సార్ రారా? ఐ నాట్ గుడ్ విత్ మై లైక్, ఐ నాట్ డూ దట్ సార్. ఈ సబ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయండి, ప్లీజ్ ఒక్క 2 minutes. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ బీ సిన్సియర్ ఇన్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ లైఫ్. ఓకే, సో प्यारे मित्रों, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, अनोखी और प्यारी जगह है और तुम्हें इसे और भी सुंदर और भी प्यारी बनाने के लिए भेजा गया है। भेजा किसने? ये आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद जान के कुछ हासिल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे सवालों पर अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास एक सीमित समय होता है और जितना भी हो कम ही होता है। इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, जानने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया समझना। और अगर कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से कहीं बेहतर है करके पछताना। क्योंकि कोई काम करके अगर कुछ और ना भी मिला तो तजुर्बा मिलेगा और वो बहुत ही कीमती होता है। हर चीज का तजुर्बा करना, लेकिन किसी भी चीज की आदत मत डालना। तजुर्बे तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाएंगे। गलतियां करने से बचना, पर गलतियां करने से डरना मत। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उन्हें सुधारना, दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन्हें उसे सुधारने का मौका देना। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, कोई जानबूझकर बुरा बर्ताव भी नहीं करता। किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। इसलिए सबको वही मौका देना जो खुद को रोके। सबसे उतनी ही नरमी बरतना जितना खुद पे बरतोगे। सबकी इज्जत करना, सब पे भरोसा करना और सबसे प्यार करना। इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है बेटा और सबको इसकी बहुत जरूरत है। तुम्हें भी हो। मांगने में हिचकिचाना मत और दिखाने में झिझकना मत। जिंदगी बहुत छोटी है, शर्म के लिए, संकोच के लिए
आए ना, जी खोल कर नाचे, गला फाड़ के गाना, मन भर के खाना, खुल के हंसना, सारा श्रेय खुद को मत देना और असफलता का जिम्मा दूसरों पे मत थोपना। बेटा बस आगे बढ़ते जाना, खुशियां बांटते जाना और ये जरूर याद रखना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ एक तरह से कि तुम इस दुनिया को और भी सुंदर और भी प्यारी जगह। So the conclusion is that when I say universal human values, that entire topic I want to cover in that. If value is that participating in the larger order, with that participation, am I contributing to that order? This is not related to some sect, some religion, some region. It's universal. Wherever I participate, with my participation, is it becoming much better or much worse? That ability is what we want to help people to see, that what kind of perception, what kind of understanding contributes to that, what kind of reflection helps me to see things in that direction, is that entire process of that. So AICT made it mandatory, that's why in your induction program it is there. So please take some voluntary efforts to understand it, at least for ourselves. It's beautiful content, that's why I made it. As a president, Abdul Kalam attended 5 days. Okay, as a president. If he is a busy person, he attended. We all can give some time to explore it as a curiosity.